Hi, this is Riveda. So before I start my presentation, I would like to ask you guys a question. Markets le hundreds of finance apps irukku to track our bills. But do we use that every day? Probably not. Yena we find it difficult to use or probably not easy to use. So that is where Billet comes in and solves the issue. This is Billet. Billet is a bill tracking app which is similar to finance tracking app. So this is the splash screen of the Billet, which serves the purpose. Just to open panna, we can see what purpose it serves. I'm from Chennai. My project name is Aspira. I decided to create a solution, a task management app designed to simplify work, improve focus, and enhance collaboration. So this is a task management app. A few months ago, my relative is a marketing professional shared his daily status with me. His work was fast-paced, filled with tight deadlines, constant client address and team meetings. Hi everyone, myself Divya Srinivasan. This is my project, my UI/UX project called Thrive. This project is basically for young moms who are facing difficulty to find activities to engage their kids. Actually, nowadays the screen time for the kids has been increased from 4 to 5 hours. This results the 25% of kids problem thinking and their thinking ability got reduced. So, and 60% of parents facing difficulty to find the products using various social media platforms, and different platforms are selling the products, but they have a... My project name is Credence. Credence is nothing but it is a banking management app which provides a seamless digital banking experience. The background story behind my project was one of my friend is a working professional. He want to do banking tasks by visiting banks. என் பேர் ரிவேதா. ஆக்சுவலாக ஐ டிட் மை யூஜி இன் பிசிஏ. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஐ காட் பிளேஸ்ட் இன் ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்ட். 1 year ஒர்க் பண்ணேன். ஆஃப்டர் தட் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் கிரியேட்டிவ் ஃபீல். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை குவிட் பண்ணிவிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங். I went to Bangalore, I did an internship, and then I was exploring. So I got to know about UX UI. Hi, என் பேர் திவ்யா. நான் 12 years கிராஃபிக் ப்ரெசன்டேஷன் டிசைனர். நான் 12 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் டிசைனில். ஸோ போஸ்டர் நான் என்னோடய கெரியர் அப்டேட்காக நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது UX டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் கூகுளில் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன், பட் அது எனக்கு அவ்வளோ வேல்யூபிளாக இல்லை. எனக்கு லேர்னிங்ஸ் க்ளாஸஸ் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இல்லை. ஸோ நான் எனக்கு ரெகுலர் கிளாஸஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்தேன். ஸோ நான் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணும்போது ஆஸ்பைரா ரிவ்யூஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ கேம் ஹியர். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் லைக் a person who studied here, a previous student who studied here, அவர் மூலமாக I got to know about Aspira. So கேள்விப்பட்டு I came here, I thought okay 4 months course எடுக்கலாம், செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I took the course. Over the time நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருந்துச்சு. ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ராங்காக வர்றது தான் என்னோடய ஃபோக்கஸாக இருந்துச்சு. அதை இவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னு தோணுது. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் வரும்போது எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. இது எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்கோப் அப் இருக்கும், எப்படி ப்ராசஸ் இருக்கும்னு இருந்துச்சு. ஸோ என்னை வந்து ஒரு 1-on-1 செஷன்லேயே நல்லா என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நான் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே கிளியராக எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அண்ட் தென் ஐ ஜாயின் ஃப்ரம் செப்டம்பர் டு ஜான். கிளாஸஸ் வந்து ரெகுலராக வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ், கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ். ஸோ நம்ம கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணுறது வந்து டெய்லி இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது. ரெண்டாவது நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டும் நம்மளால் ஒரு கிளான்ஸ் ரீவைண்ட் பண்ணும்போது இது நம்ம பார்த்தோம், இது நம்ம அப்படி பண்ணோங்கிறது நம்மளாலே ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ என்னோடய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு நான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு யூஐ வந்து யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் போத் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. வெளியில் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ. போக முடியுது. ஸோ அந்தளவுக்கு கிளாஸ் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஸோ யூஐ டிசைனிங்குமே பேசிக்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எடுத்துகிட்டு போனதுனால ஸோ ஒரு புதுசாக வர்றவங்களுக்கு கூட ஒரு டிசைனிங் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டு நல்லா பண்ண முடியுது. ஸோ இது நம்மளுக்கான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குது. ஸோ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே போகும்போது வந்து நம்மளால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு செல்ஃபாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் டு எண்ட் பண்ண முடியுதுங்கும் போதே வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எவால்வ் ஆகிருக்கோங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும்.